Come dance with me before you go. We are உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு இப்போ அதை முன்னோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் ஒர்க் ஷாப்பில் 30 குறும்படங்கள் செய்யறதுக்கான முயற்சிகள் தான் எங்களுடைய பேராசையாக இப்போது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை எங்களை அந்த ஃப்ளாக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மிஸ்டர் ஜான்-கிளாட் கேரியர் இங்கே வந்திருக்காரு. Now I'll switch over to a language where our guest will also understand what I'm saying. It's been a pleasure doing this workshop, and this sort of gives us additional energy, a boost to move forward with our endeavor. As you know, I've been talking a lot in the press about Mr. Carrier. Almost the name is known here in Tamil Nadu because of Marudanayakam. He wrote the French parts for it and gave me a lot of inspiration and courage to go ahead with it. Even now I have a lot of the leftover courage in me. So he is known to Tamil Nadu only because of that, but he is known for many other things in the Western world. He has worked 19 films, and 19 isn't it, with Mr. Buñuel? 19 films with Mr. Louis Buñuel, who's 19 years with the 6 films with Mr. Louis Buñuel, and he's a great master, as you all know. Nama ஒரு மிஸ்டர் ரே மாதிரி அங்கே ஸ்பெயினுடைய பெரிய இயக்குனர். அவர் கூட எல்லா இயக்குநர்கள் கூடயும் வேலை செய்த ஒரு எழுத்தாளர், நடிகர். இப்போ பார்த்தா அந்த குறும்படம் கூட 1961 1961 they made that film with a friend. We are here, he has come here to kickstart a movement which we are trying to take forward. They are also making a film on his life about him, and he wanted Chennai to be part of it, and I'm honored to be part of that. And me. Thank you. So he has said a lot of nice things when we were alone. I thought that's because of what we were drinking. But he lived up to it later on, and I know that he liked me then, and now it's continuing proof of the liking and love we have for each other. That's why he's here to honor a very small group of enthusiastic beginners to go a long way. And it is a very important occasion. Chennai will remember this day, and we want to make this a memorable day. That to deserve that remembrance, we'll have to yet work. Thank you. I came to Madras, before it was Chennai, in the 70s. And we were working with Peter Brook on our adaptation of the Mahabharata that we did on stage version, then a TV and a film called the Mahabharata. And my first memories of Chennai, Madras, are memories of work. I mean, really listening to people, going to some concerts, because Chennai is a great city of music, visiting movie studios, and talking to as many people as possible about what is the Mahabharata. What does it tell? What does it say? What does it mean? You know, we were very humble. We came from Paris. We didn't know anything except that we had read the poem several times. And I remember trying, one of my very first memories of Chennai is trying to write the first draft of a scene stuck in a taxi in the middle of a traffic jam. You know, so I'm trying, so the Mahabharata would take place, in a traffic jam, So that's one of my very first memories. Yeah, these are from the screenwriters will be from the screenwriting workshop. We'll pick them from that crowd. So we are not basically aiming only at youngsters. We have a 61-year-old man who's here and a gentleman who's in the 10th standard only. So it's a broad spectrum. It's a view of Chennai from various people. Sir, the apart from short film, do you have any idea with continue the making film with the career?
Yes, we are talking about it. Maradanayama avaru enkuda sendi eludinaru. He even Maradanayakam, my big film, was written. The French parts were written by Mr. Jean-Claude Carrière. I hope to one day work with him soon in the near future on a Indo-French project. We don't know. Is there a reason why you chose a short film as a format for this, making this particular thing? I think the logistics of a feature film kills most of the aesthetics, even ours. We suffer because of that. A short film gives a little more freedom, but business will always dominate the output. But we are trying to train them into it slowly and steadily. Will it be released as a normal film will be? We are trying to. We are looking at various platforms. I think one of the best platforms is television itself. But we might go to television direct, or we might come to the theatre. Depends on what we. You were saying these are going to be put under the title called Chennai. Now, is there anything that you find interesting about the city itself? Which kind of thought? No, we thought of Chennai because this is where the workshop started. It was called the Chennai International Workshop. Said the first segment will be on Chennai. Probably, if we succeed with it, we'll go to every city in the country because India is mine, from Kashmir to Kanyakumari. But will you share with us any experience or anything which is related to Chennai that kind of surprises you still or kind of justifies? It will all come through those films because I've asked Mr. Rakesh Mehra. He has promised to. He's not from Chennai, but he has a view of Chennai. So it's about owning up every city in the country as your own instead of parochial borders. At least artists don't have it. Who are the mainstream directors who are going to be? I have only the promise from Mr. Rituparna Ghosh and Mr. Rakesh Mehra, probably Mr. Shekhar Kapoor. I am there. Hariharan is there. But we'll also talk to other directors who are willing because they must understand what this thrust is all about and help us. How many of these Some of the short directors films are going to participate in this Yes, filmmaking. yes. So it's from south side or from the north side? So I just mentioned all the names. Rakesh Mehra, everybody. Do you think these kind of initiatives is a signal for Indian cinema coming of age? Well, it's about time. I've come of age. Why not the Indian cinema? How many such short films do you? We are right now have only 30 in mind. That's a lot. That's Okay, a is lot. this going to be compiled into something? Yes, anthology, the Chennai anthology. Then we'll. Sir, when will you It's going like to a continue kind the of chronicle Maradanayam project, sir? Well, we'll talk about it. That's why Is he's it a here. kind of chronicle that you're on Chennai? Yes. Like a chronicle of Yeah, an anthology, a chronicle of sorts. இது என்னுடைய முயற்சி. என் நிலம் நான் உழுகிறேன். இது என் நிலம், இதில் எங்க விதை நாங்க போடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல கதிர் இருக்கும்போது கூட்டம் நிறைய வரும். அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு முயற்சி. இது வர்த்தக முயற்சியாகவும் மாறுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. நாங்க ஆனா இது அப்படி நினைச்சுக்கல. இது என்னுடைய வருங்காலத்துக்கு தேவர்மன்ல ஒரு டயலாக் வரும் இல்லையா, விதை நான் போட்டதுன்னு பெருமைப்பட்டுக்கலாம்னு சிவாஜி சார் சொல்வாரு. அந்த மாதிரி விதையை நாங்கள் இடும் உழவர்கள். இது என்னுடைய தமிழ் நிலம். அதனாலதான் இதுக்கு பேரு சென்னைன்னு வச்சிருக்கோம். முதல்ல மெட்ராஸ்னு வைக்கணும், நாங்கள் எல்லாருக்கும் புரியும். அதெல்லாம் வேணாம், சென்னைன்னு வைப்போம். சென்னைங்கிற நகரத்தை பற்றின ஒரு நகரத்தின் கதை. இது டாக்குமெண்ட்ரி என்று தவறாக யாரும் இடை போட்டு விட வேண்டாம். இது புனை கதைகள், சென்னையை பற்றியது. புனை கதைகள் சில நேரம் டாக்குமெண்ட்ரியை விட நிஜத்தை எடுத்து ஆவணங்களாக மாறும். அது ஆவணங்களாக வருங்கால சந்ததியினருக்கு பொக்கிஷமா இருக்கு. எனக்கே இப்ப பழைய ஸ்பென்சர் போட்டோலாம் கருப்பு வெள்ளை படத்துல பார்க்கும்போது ஒரு என்ன அறியாத ஒரு குதூகலமும், அந்த இடத்துல நடந்து போக முடியாதா, சினிமாவாவது அந்த காலத்து சினிமாவை பார்க்க முடியாதான்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த எல்ஐசியும் அந்த ரோடும் ஹிகன் பாத்தம் இருந்த இடங்கள், அங்க சேரட் வண்டிகள் போறதெல்லாம் தூக்கி வாரி போடுது எனக்கு. அந்த மாதிரி இந்த படங்கள் நாளை இருக்கும் என்பதுதான் எங்கள் நம்பிக்கை. என்னுடைய வாழ்க்கையே ஏவிஎம்ல ஆரம்பிச்சு இன்னி வரலாம் அங்க இருந்து ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த கோடம்பாக்கத்தை சுத்தி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. சோ என்னுடைய இது ஒரு குறுகிய வட்டம். இதையும் தாண்டி பல கற்பனைகளும் பல எண்ணங்களும் வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் 30 நல்ல எழுத்தாளர்களை உருவாக்கும் முயற்சி இது. அது எத்தனை பேர் நல்லன்னு நாங்க சொல்லிக்கிறோம். ஏன்னா இது எங்கள் பொன் குஞ்சு. அதனால எல்லாருமே சிறந்தவர்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம். சினிமா உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஏகப்பட்ட பழைய இடங்கள் இருக்கு, ஸ்டுடியோ இருக்கு, வீடுகள் இருக்கு, அங்கே சரித்திரம் உண்டான பல இடங்கள் இருக்கு.
அதை பற்றி ஆவணமாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இது இந்த 30 எழுத்தாளர்களின் தனி சுதந்திரத்தை சம்பந்தப்பட்டது. அவங்க எதை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. யாரு கண்டா ஒரு இளம் ஜெயகாந்தன் இதிலிருந்து உருவாகலாம். அந்த எழுத்தாளருடைய கருவி பேனாவாக இல்லாமல் கேமராவாக இருக்கலாம். எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் அது கதை நான் எழுத போறதில்லை. இதுல we are only going to direct. ஆமா, இயக்க போறோம். அதனாலதான் நாங்களே எல்லாம் செஞ்சு காட்டுறதை விட அவங்களை செய்ய வைத்து பார்ப்பதுதான் எனக்கு பெருமையாக நான் கண்டிப்பா பிரான்ஸ் பார்வை பதிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அவங்க அங்கிருந்து வந்திருக்காங்க. அடுத்து அமெரிக்கா, லண்டன் போன்றவர்களும் இதை கவனிப்பார்கள்.